We want to make this engagement as straightforward as possible. We have heard from business that you want to be involved earlier in the process, not just in the implementation, but in shaping priorities and identifying strategic projects. We've thought about it, we've worked on your requests, and we came to a good solution. And this is why we're launching today the Global Gateway Investment Hub. The Global Gateway Investment Hub is a single entry platform for companies to propose investments. A place where member states, development banks, export credit agencies and businesses come together to craft coordinated offers. So together we can deliver solid returns for investors, strategic value for Europe, and lasting benefits for our partners. Excellencies, this forum is not only a moment to showcase how we work together under Global Gateway. It is a moment to listen. It is a moment to reflect on how we can strengthen it further, how we can scale up concrete projects, how we can create greater investment opportunities. This room is full of potential partners. So to the CEOs and investors here today, your perspective is vital. Tell us, what will unlock new projects? What will give you the confidence to take them forward? And to our partner countries, we are in this together. So tell us, where are your priorities? Where are your ambitions meeting ours? Tell us where we can combine efforts to deliver on the shared potential we all believe in. Because Europe is here and Europe is ready to work with you, to deliver a future we want to share. So thank you all for being here today with us, and I look forward to a productive forum. Let's have a good day together. Thank you very much. Thank you so much for those inspiring words, Madam President. We now hear from our leaders who have joined us here today. We are very proud and very privileged to have so many of you. Our first speaker is His Excellency João Manuel Goncalves Lourenço, Chairperson of the African Union and President of the Republic of Angola. Thank you very much, sir. Sua Excelência Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão da União Europeia, Suas Excelências, Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras, meus senhores, dirijo-me a Vossas Excelências na qualidade de Presidente em exercício da União Africana, por ocasião da segunda edição do Fórum Global Gateway, uma plataforma essencial para falarmos de parcerias que respondam aos desafios
aos melhores caminhos para partilharmos responsabilidades e transformarmos desafios em novas perspectivas neste mundo de interdependência em que conectividade já não se limita apenas a infraestruturas físicas, mas também a um conjunto de fatores de que realço a segurança energética, a segurança alimentar, a transição digital, a integração econômica, a inclusão social e a resiliência climática. Excelências, a parceria entre a União Africana e a União Europeia no quadro do Global Gateway de interdependência em que conectividade já não se limita apenas a infraestruturas físicas, mas também a um conjunto de fatores de que realço a segurança energética, a segurança alimentar, a transição digital, a integração econômica, a inclusão social e a resiliência climática. Excelências, a parceria entre a União Africana e a União Europeia no quadro do Global Gateway tem um imenso potencial e representa, no nosso entendimento, um instrumento fundamental para transformar oportunidades em resultados concretos, na base de uma cooperação reforçada na confiança mútua e na de uma visão estratégica que nos permita alcançar os objetivos que delineamos em comum. Em África, traçamos a meta da industrialização e estamos fortemente empenhados em alcançar este objetivo, desenvolvendo capacidades que podem impulsionar a transformação local dos recursos, com vista a procurarmos criar empregos dignos para a juventude africana, agregar conteúdo tecnológico aos produtos e, desta forma, mitigar os fluxos migratórios para a Europa, forçados por escassez de emprego e falta de alguma perspectiva dos jovens. Estamos profundamente cientes de que é fundamental acrescentar mais-valias às matérias-primas de África, tornando-as mais competitivas nos mercados internacionais, de que resultariam mais recursos financeiros para investirmos nas nossas economias, que se encontram numa fase de redinamização no quadro da Zona de Comércio Livre Continental e no da construção de infraestruturas para o desenvolvimento de África. É em função desta visão que a União Africana realizará em Luanda, neste mês de outubro, uma cimeira sobre o financiamento para o desenvolvimento das infraestruturas em África, sob o lema Capital, Corredores, Comércio. Investir em infraestruturas para a Zona de Comércio Livre Continental Africana e a prosperidade partilhada. Falo deste tema aqui por considerar estar no local e momento apropriados para mobilizar sensibilidades, interesses e capital financeiro que poderiam ser canalizados para os objetivos que referi por via dos mecanismos europeus de apoio ao desenvolvimento e pelos canais do setor privado e empresarial da Europa aqui representado. Terão certamente benefícios importantes se associarem a nós na concretização deste grande sonho africano que começa a tornar-se realidade com a execução de projetos de edificação de portos, caminhos de ferro, estradas, aeroportos, barragens hidroelétricas, parques de painéis fotovoltaicos e de outras importantes infraestruturas. Durante a conferência, teremos a oportunidade de apresentar aos nossos parceiros internacionais um vasto painel de prioridades de investimento no continente africano, já projetados no Programa para o Desenvolvimento de Infraestruturas em África, vulgo PIDA. Creio tratar-se de uma grande oportunidade para procurarmos alinhar as prioridades africanas com os instrumentos de cooperação já em curso, muito especialmente o Global Gateway, que oferece perspectivas concretas de parceria e de criação conjunta de iniciativas
refletidas no Africa Europe Investment Package, cuja implementação levará à ampliação e consolidação de resultados decorrentes da nossa ação comum. Excelências, a cooperação estratégica entre a União Europeia e a União Africana sobre projetos estruturantes reforçou-se na sequência da terceira reunião ministerial União Africana-União Europeia, realizada em maio de 2025. Nessa ocasião, foram reconhecidos os progressos já alcançados e foi dado realce ao impacto transformador de iniciativas comuns, de que destaco o Mercado Único Africano de Eletricidade, o Plano Diretor dos Sistemas de Energia Continental, a Estratégia Africana de Eficiência Energética, o Mecanismo de Mitigação de Risco Geotérmico e o Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas em África, como há bocado me referi, PIDA. Foi lançado um número considerável de projetos estruturantes em África, o que evidencia o grande dinamismo de que se reveste a cooperação entre a União Africana e a União Europeia, que vai para além das infraestruturas em si mesmas, cobrindo o reforço de capacidades, a formação técnica e a modernização regulatória, compondo assim um conjunto de fatores essenciais para garantir benefícios duradouros para as nossas populações. Gostaria de poder enumerar todos esses projetos, mas por razões de tempo concentrar-me-ei apenas no grande projeto do Corredor do Lubito, pelo potencial de desenvolvimento econômico e social que pode gerar não apenas em Angola, mas também na região da África Austral, pelas facilidades de transportação de bens e pessoas a preços competitivos, permitindo a ligação e encurtando distâncias entre o Atlântico e o Índico através da conexão com o corredor da Tazara e com o resto do mundo. O corredor do Lubito tem ainda uma importância geopolítica e econômica fundamental, por se tratar de uma plataforma logística que vai encurtar as rotas marítimas internacionais, favorecer o comércio internacional e as trocas comerciais entre a Ásia, a África, a Europa e a América, como dinamizar também o comércio intra-africano, fortalecer a zona de comércio livre continental africana e prestar um relevante contributo para integrar a África nas cadeias globais de valor. Merece uma atenção muito especial de entre todas as ações vitais de cooperação entre a União Africana e a União Europeia, o setor da saúde, que ocupa uma posição central nas preocupações da África, que passaram a assumir um lugar da mais alta prioridade nas nossas estratégias de desenvolvimento, desde que percebemos, com a Covid-19, as nossas vulnerabilidades dos nossos sistemas de saúde e a necessidade de os tornar mais resilientes para fazermos face aos grandes desafios com que nos confrontamos sempre neste setor. Aqui sobressai a necessidade urgente da produção local de vacinas e medicamentos, que está projetada nos programas da cooperação entre a África CDC, a União Europeia e o Global Gateway, através da iniciativa da Equipa Europa, que fortalece as capacidades africanas neste domínio e contribui para a segurança sanitária das populações em África. Excelências, temos uma colaboração com resultados em muitos domínios, o que nos encoraja a manter este mesmo espírito e a melhorar e estender a nossa cooperação a outros setores, dentre os quais realço o da educação, por ter como alvo a juventude, faixa etária que representa 60% da população africana abaixo dos 25 anos de idade, o que nos obriga a centrar as nossas atenções na formação técnica dessas pessoas nos nossos próprios países,
com o suporte de programas apoiados pela União Europeia. Excelências, já não nos contentamos com a ideia de sermos apenas uma plataforma de produção e exportação de matérias-primas em bruto, porque temos vindo a agir e a trabalhar para nos posicionarmos como parceiros ativos na construção de uma economia global dinâmica, resiliente e com reflexos na prosperidade da população mundial e, assim, levar a que os abundantes recursos naturais e a força de trabalho jovem de que dispomos sirvam de base para que o mundo olhe para estes fatores como oportunidades únicas de cooperação baseada em interesses partilhados. É claro que chegaremos a esses objetivos quando conseguirmos criar um quadro de parcerias que inclua o financiamento adaptado ao risco, a transferência tecnológica condicionada aos programas de formação, o apoio à criação de indústrias locais e outros aspectos não menos importantes, que no seu conjunto promovam fatores que levem à criação de um multilateralismo inclusivo, eficaz e suficientemente representativo para que possamos abordar os aspectos relativos ao financiamento do desenvolvimento de África de um modo mais equitativo e equilibrado. É nossa convicção que o Fórum Global Gateway, ao consolidar-se como um encontro anual, aberto e inclusivo, onde governos, instituições financeiras, sociedade civil e setor privado possam debater estratégias, alinhar investimentos e acelerar a execução de iniciativas transformadoras, torna-se numa plataforma em que fica demonstrado que o multilateralismo, quando é abrangente e eficaz, oferece respostas concretas aos grandes desafios do nosso tempo. Permitam-me que Thank you very much for your kind words of support. Please welcome to the stage our next speaker, His Excellency Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, holding the G20 presidency. Your Excellency, President Ursula von der Leyen, fellow heads of state and government from Africa, especially President Lorenzo, the chairperson of the African Union, leaders from Latin America and the Caribbean and Europe, and honorable ministers and distinguished guests, and ladies and gentlemen, thank you for inviting South Africa to this Global Gateway Forum. It is indeed a privilege for me to address this forum, which brings together partners to strengthen cooperation and to advance shared priorities and to find solutions to the pressing challenges that the world is facing. President von der Leyen, you said that there are 150 companies represented here present. You didn't have to tell me that there are 150 of them. Just as I walked in, I could smell money. As I saw the president of the World Bank, I could touch money. And as I greeted you and President Lorenzo, I could touch power in your hands, both of you as leaders of the EU and Africa.
But as I encountered President Tshisekedi and President Kagame, whom I'm sitting next to, I could feel the energy for making peace. So I'm in a good place. So it's not only a privilege to be here, it's an absolute joy. I have a galaxy of so many people who have so much impact and influence on the affairs of the world and my beloved continent, Africa. This forum is taking place at a time of geopolitical uncertainty and instability that is negatively impacting on security and economic growth in many parts of the world. These circumstances that the world faces now require comprehensive, coordinated, and forward-looking solutions. And these challenges, in fact, call for a renewed commitment to the peaceful resolution of conflict, respect for international law, the strengthening of multilateralism, and the progressive reform of international bodies like the United Nations and the WTO. With my sister, the Deputy Secretary General of the United Nations here, it confirms that the UN plays a critical role globally, and that role needs to be affirmed. As a country, we welcome the opportunity to participate in this forum. The strategic partnership between South Africa and the EU has evolved in scope and substance over the years. The South Africa-EU Summit in Cape Town earlier this year reaffirmed our shared values and further deepened the cooperation between South Africa and the EU, but more broadly, also the relationship between Africa and the EU. Together, we have an opportunity to strengthen resilience by advancing investments in digital and green infrastructure, in trade infrastructure, as President Lorenzo was saying about the Lobito Corridor, fostering innovation, securing supply chains, and encouraging diversification that supports sustainable and inclusive growth. We welcome the support this partnership provides to the development of transport networks, a just transition and climate resilience, pandemic preparedness on the health side, and vaccine production and digital connectivity. As we work to strengthen trade and investment ties, we must also address those issues that hold back more robust, more diverse, and more impactful trade and investment between the African and European countries. We need to work together to overcome the tariff and non-tariff barriers that constrain the breadth and the scale of African exports to the European Union. We must use investment and trade as effective tools and instruments to foster industrialization on the African continent. The Global Gateway, therefore, provides an opportunity to support the priorities that countries have themselves identified, as you have suggested, President van der Leyen, and priorities that they are seeking to pursue. South Africa has embarked on a just transition that advances renewable energy while safeguarding energy security and enabling social and economic development. We are using our natural resources or endowments, such as solar,
wind, and our critical minerals to build industries that will grow our economy. As South Africa, we are undertaking far-reaching economic reforms in energy, where we were challenged for quite a number of years, in water, in logistics, repositioning our harbors and our ports and our roads. We're focusing on telecommunications, and these are making our country more competitive and improving the investment environment. As a country, we are undertaking a massive infrastructure investment drive to expand the capacity of our economy and to meet the developmental needs of our people. Now, as a continent, Africa is striving for universal access to energy through diversification, equitable finance, and technology transfer. Now, the support from the EU and its member states will play an important role in this journey. And this is where we want to be partners. It is important that the substantial investments that are being made through the Global Gateway are structured in a manner that empowers African countries, and may I add, countries in the Global South. And these investments should not replace one dependency with another. They must be truly transformational and empowering. They must enable African countries and countries in the Global South to pursue development paths that are suited to their circumstances and the needs of their people. As we all know, South Africa is hosting the G20 Leaders Summit next month under the theme Solidarity, Equality, and Sustainability. And this theme was chosen very carefully, and it was aimed at addressing the challenges that the world is facing now with regard to solidarity, where we should all act together, the strong supporting the weak, the rich giving and lending support to the poor, the healthy supporting the unhealthy. That is the meaning of solidarity. And we also said that there should be equality. The world needs more equality and inclusion rather than leaving others behind. But we also need sustainable development and transformation. With around 100 of the 132 official meetings having been held since we took over the presidency of the G20 from Brazil, South Africa is well on its way in preparations towards hosting what I would call a very successful G20 summit for the first time on African soil. We welcome the support of the European Union and other countries for our G20 priorities to address the many challenges that developing economy countries are facing. Many developing economy countries face unsustainable debt burdens. A key issue for the G20 must be to develop solutions to address the debt burden that holds back the growth and the development of many of those countries, especially in Africa and in the Global South. We need further measures to ensure that there is fair and equitable access to finance and debt sustainability so that these countries can meet the needs of their people and realize their potential. It is, in my view, simply unacceptable that many developing economy countries pay much more for their debt than what more developed economy countries pay.
This unfair treatment perpetuates inequality, not only between individuals, but amongst countries as well. And it is for this reason that South Africa has set up a G20 Extraordinary Committee of Independent Experts on Global Wealth Inequality, which is led by a Nobel laureate, Professor Joseph Stiglitz, to table a report at the G20 Leaders Summit on the issue of inequality. We now need to confront inequality and find ways of addressing it, for the world cannot continue with one part of the world being much better off and the other part being unequal. We must build consensus on the reform of international financial institutions, particularly the multilateral development banks, to better tackle global challenges. We have recognized the need to massively increase support for climate action in the global south and for reconstruction in the aftermath of extreme weather events. Greater support needs to be given to developing economy countries through climate finance, and the commitments that have been made need to be met. We're also calling for stronger action against predatory mining practices and for management of critical minerals. Countries that are endowed with critical minerals require that value addition should happen at source rather than continue with the practice of extracting, exporting rock, soil, and dust to more developed economy countries. We need those resources to be developed at source so that the people of those countries must benefit. And that is the fairer way of development. We are focusing on strengthening the multilateral trading system while recognizing that the WTO remains the only multilateral body capable of managing divergences and coordinating positions in global trade, so that things like tariffs should not be weaponized. They should be properly regulated through the WTO system. We remain committed to working closely with the EU to ensure that our shared ambitions translate into tangible outcomes. I do believe that together we can foster inclusive growth, we can build resilience, and we can create a sustainable and secure future for all our people. Working together with the private sector, with state agencies, development banks or financing institutions, and various other stakeholders, the world will be a much better place. And I do believe we should get on with it. Thank you. Thank you for setting the bar high for our discussions here at the Global Gateway Forum. I'd like to welcome to the stage now His Excellency Gustavo Francisco Petro Urrego, President pro tempore of the CELAC Presidency and President of the Republic of Colombia.